the increasing number of COVID-19 infections. These counties will not have capacity to handle COVID-19 patients. Further, 11 counties have less than 5 ICU beds in their isolation facilities. This is a major challenge for patients who may require ventilators and supplemental oxygen support. Number 2, restrained human resource. When the country eased the restriction on 28 September 2020, there was 1,038 health workers infected. Currently, an additional 627 health workers have been infected, bringing the total to 1,665 infections. This has affected optimal service delivery to COVID-19 patients. Further, before the reopening of the economy, 16 health workers succumbed to COVID-19. We now have an additional 3 deaths following the reopening of the country, bringing the total number to 19. Due to increased cases, the healthcare workers are overwhelmed and barely managing. We are running out of healthcare workers, and this means that patients' care will suffer. Number 3, closure of county institutions and facilities. Due to the upsurge of COVID-19, more than 80 county assemblies have been closed. In addition, 16 counties have closed various county facilities and departments, while others have scaled down operation. This is just what we have, but the situation is unfolding on a daily basis, and it all points towards closure of one department or institution. This means that either way, when the virus sneaks into an institution or department, we have no choice but to close down. Worse still, we have to test all staff, yet there is acute shortage of testing kits. Number 4, non-compliance of COVID-19 protocols. Since the relaxation of the containment measures, there has been laxity in the enforcement of existing protocols, especially in the transport, entertainment, trade, markets, and tourism sectors. Further, members of the public have continued to disregard protocols relating to places of worship, funerals, and weddings. The political class has also continued to be the super spreader of this virus, especially during their engagement. This has significantly contributed to the escalating COVID-19 cases and collapse of the contact tracing effort due to the numbers that attend political meetings and those that socialize in bars. Number 5, insufficient care management and infection prevention and control. Since flattening of the curve, effort towards case management slowed down due to inaccurate and falsified information recorded by persons moving from one place to another. This has affected contact tracing, and this has led to increased community infections and the number of patients under home-based care. Your Excellency, on matter of policy, legal, and regulatory response to the pandemic, all the 47 county governments have medical insurance covers required by the Labor Relations Act. To this end, county workers on NHIF are covered for COVID-19 and designated in designated health facilities. On the other hand, private insurance companies are not covering COVID-19 expenses. In this regard, hospitals have continued to demand hefty amounts ranging from 2,000 Kenya shillings to 600 Kenya shillings before admission of COVID-19 patients. And this is in respect of private also. As county government, we request the national government to regulate health insurance in the country in the wake of COVID-19 by providing a policy and legal framework within which COVID-19 patients have to be accessed
medical attention. It is unacceptable, heartless, and unethical that the private insurance companies who have been paid colossal amount of money now deny disparate Kenyans access to medical care, demanding more money from the already overburdened population. This has to change. Your Excellency, in view of the gaps highlighted above, the Council of Governors recommends the following. All containment protocols developed, they implemented in their original form. All containment protocols developed be implemented in their original form. We further request, with your intelligence, Your Excellency, that the national-wide curfew in force be varied from 11 p.m. to 9 p.m., starting at 4 a.m. for at least 1 month until the curve completely flattens or positively rate fall below 5%, whichever is attained first. We cannot talk about economic recovery without addressing the virus. The reality of the rising cases forces us to act because Kenyans are expecting us to act to save lives. There is never a perfect time to act, but it is now. Strengthen collaboration between national and county government to ensure that all health containment and related protocols are enforced. As county governments, we commit to ensure adherence to the set protocols to avert the spread of the virus. All counties will utilize their county enforcement officers to work closely with the police and complement their work. Both levels of government to ensure all health workers, including community health volunteers, have access to full and quality PPEs to circumvent vulnerability of health workers in their response. National government and county government to embark on a rigorous civic education campaign on the effect of COVID-19. This will help us to prevent medical and moral disaster. We'll get through this since we have done it before, but we must act now. Additionally, members of the public, including politicians, should be penalized for flouting the health protocol. Your Excellency, as county government, we are beginning a campaign today dubbed No Mask, No Service. Bila barakoa, hakuna huduma. County governments will translate this campaign message in their local languages to ensure that every Kenyan is sensitized. The campaign will affect services in the country, and anybody found rendering service to members of the public who are not complying with the health protocol by wearing a mask, keeping distance, and sanitizing will be held liable. Your Excellency, there are other two issues that the governors brought up yesterday. We had a governors meeting on this particular issue, and they are raising this issue of the national treasury not releasing funds. As you are aware, we received the first disbursement of 2 months, that was July and August, and since then we have not received any other disbursement. In view of what is happening, I think the next release should be done as quick as possible so that we are able to have more nurses for lockup, because you find that most of the staff who are now affected are in isolation, and it has forced us to employ more staff on locum basis. The other issue, despite the issue of the controller budget, you are aware that we raised this issue, and it is becoming worse. I think we will request, because we have tried our best. I will tell you, even in my own county,
that up to now, we have not been able to pay some suppliers because of the information that is being asked. And the fact that this information is required in Nairobi, you can imagine how long it takes. It has become an audit. So it is very impossible to work that way. So on behalf of the 47 county governments, we appreciate your leadership, Your Excellency, and support during this period. I wish again to thank you for convening this important meeting. And lastly, it is a request of the governors that if you could consider again boosting the morale of the health workers so that they are at least considered for another 3 months allowance as we did before for April, May, and June. And if with what is happening also, we could get any support from the national government. I think those are the issues that we discussed yesterday, but we appreciate all the efforts of the national government towards fighting the COVID-19. Thank you very much, Chair, for that. And Na mtazamaji, basi karibu kwa NTV. Sasa mimi ni Jane Ngoiri. Kama ulivyokuwa unaona hapo kwenye runinga yako, ni kongamano la COVID-19 linaloendelea katika ikulu hapa Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta anaongoza, ni mkutano wa kutafuta mbinu za kudhibiti corona humu nchini. Na kwa hivi sasa studioni niko na wageni wangu, niko na Daktari Chibanzi Mwachonda ambaye ni kaimu katibu mkuu wa KMPDU, niko naye Ruth Kinyanjui ambaye ni mwanauchumi, pamoja na Seth Panyako, katibu mkuu wa chama cha wauguzi humu nchini. Karibuni sana. Daktari, nitaanza na wewe. Tuliweza kumuona hapo mwenyekiti wa baraza la magavana Wycliffe Oparanya akielezea hali ilivyo katika kaunti, na amesema hapo bila barakoa hakuna huduma. Lakini nielezee taswira katika hospitali zetu humu nchini iko vipi? Shukran sana Jen. Ni kwamba ukweli ni kwamba hali kwa sasa hivi sio nzuri. Na hospitali zetu zimefika pahali ambapo hakuna nafasi ya vitanda, hakuna nafasi ya vitanda vya wagonjwa mahututi, na pia hatuna vile vifaa ambavyo tunasema vinatoa ile hewa ama oxygen ya kutosha. Kwa hiyo wapo wagonjwa wengi tu sana ambao wanaumia, na wengine wamefariki kwa sababu ya hali hii. Kwa hivyo tuko katika hali ambayo tusipoweka mikakati ya kuhakikisha kwamba mambo yanapewa umuhimu na tunaweza kuweka usitisho wa maambukizi haya, ni kwamba huko tunakokwenda mbele kutakuwa kubaya zaidi. Nadhani kama mnakumbuka miezi ya Machi na Aprili tuliona zile video zilikuwa zinasambaa katika mitandao ya jamii ya vile wagonjwa wanakohoa, wanashindwa kupumua katika nchi za bara Ulaya. Kwa hiyo tulipofikia sasa hivi hatuko mbali kuelekea kufikia hali kama hili. Na umezungumzia tusipoweka mikakati, hapo unamaanisha mikakati gani? Naam, na kwanza tuseme kwamba hali tuliyopo hapa imeletwa na sababu fulani. Sababu hizi ni kwamba baada ya kulegezwa kwa ile mikakati ama zile sheria zilikuwa zimewekwa pale mwanzo,
tumeona kwamba kumekuwa na ongezeko sana ya halaiki, ya mikutano ya halaiki kutoka kwa wanasiasa. Ukiangalia masuala kama vile kunakuwa na sherehe nyingi, vile mabaa na wameweza kufunguliwa, watu wamekuwa wakisherehekea na watu wamekuwa wakisherehekea kusema kwamba corona imeisha. Hilo ndio jambo moja. Na alafu pili ni kwamba unaona kwamba watu waliacha kuvaa barakoa, kuchukulia kwamba corona haipo. Paka inafika wakati unasikia kwamba ukitembea watu wanakuambia umevaa barakoa kwa sababu gani, corona haipo tena. Na mkumbuka hata sisi wenyewe tulipoenda katika kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret, kuna watu walikuwa wanatuangalia na unajua tu nyinyi ni wageni manake mmevaa barakoa. Seth Panyako, nikija kwako, tukiangalia manake wewe unashughulikia maslahi ya wauguzi. Je, tunaweza sema kwamba wauguzi sasa wamepata mazingira bora ya utendakazi, na wauguzi wangapi wameathiriwa kufikia sasa? Kwa kweli mazingira ya kufanya kazi kwa upande wa wauguzi yamesiti kuwa mbaya sana. Umeona hata Gavana Oparanya mwenyewe amesema kwamba wauguzi wameathiriwa vikali sana na haya huu ugonjwa wa COVID-19. Na amesema kwamba anaomba rais aongeze pesa. Unaona wanasema wamepata mkao wa pesa wa mwezi wa Julai na Agosti peke yake. Kwa hivyo mpaka sasa Septemba, Oktoba, sasa tuko Novemba, hawajapata pesa zozote kutoka kwa serikali kuu. Kwa hivyo anakubali kwamba yale malilio ambayo tunasema kama viongozi wa wauguzi ni ya ukweli, kwamba mazingira ya kufanyia kazi yamekuwa mambovu na hali ya virusi katika wauguzi imeendelea kuwa hali ya juu sana. Idadi ambayo nilipata hapa jana ni kwamba kwa wale zaidi ya 2,100 na kitu wale ambao wamepata kuambukizwa katika Wizara ya Afya, wauguzi ni 600. Kwa hivyo hiyo ni idadi iliyo ya juu sana. Na kwa wale ambao wamefariki mpaka sasa 37% ni wauguzi kulingana na zile statistics ambazo zimetoka. Kwa hivyo wauguzi ndio wameathirika pakubwa sana, lakini haimaanishi kwamba wengine hawajapata madhara haya. Hivi makaribuni nilimpoteza daktari wangu wa nyumbani, Daktari Alushola, ambaye ni daktari wa kwangu nyumbani kule Kakamega, na pia niko na mwenye katibu wa chama hiki tawi ile Kakamega ambayo yuko kule Mumias amekwenda isolation. Mimi mwenyewe najua kuna wafanyakazi kadhaa ambao wanafanya nao kazi ambao wako isolation. Kuna mmoja alikuwa amelazwa. Kwa hivyo ugonjwa huu upo na ni hatari sana, lakini serikali haitilii maanani juhudi au nafasi ambao wafanyakazi wanatakana kuplay, kwa sababu sasa hizi unaona wako na kongamano. Sisi tuko hapa kama viongozi ambao tunaongoza wafanyakazi. Wao watapanga mikakati namna gani, na ile hali kiongozi wa madaktari hayupo, kiongozi wa wauguzi hayupo, viongozi ambao wanawakilisha maslahi ya wahudumu wa afya hawapo kwenye meza. Hii ni nchi ya pekee duniani ambaye haiheshimu wahudumu wa afya kamwe. Hivyo basi mnasema kwamba hamuhusishwi hata katika mazungumzo. Tuko hapa, kongamano laendelea. Na ni kipi cha dharura kinapaswa kufanywa ili kuwakinga wale ambao wanatoa huduma muhimu? Wajua, nilikuwa naangalia nchi ya Senegal nikisoma hapo jana kujua ni kwamba kwa nini virusi vya COVID-19 kule Senegal viko chache sana, hata ni kitu ambao kule Senegal ni kama hakiko. Nikaona kwamba kitu ya kwanza ni serikali wameshirikiana na madaktari na wahudumu wa afya kuhakikisha kupambana na huu ugonjwa. Jambo la kwanza ambalo nchi ya Senegal ilifanya wakati kisa cha kwanza kilipatikana huko ilikuwa ni kufunga mipaka. Hawakungoja kama sisi. Tunasema ugonjwa unakuja mbaya na tunakubali wa China wanaingia. Huko Senegal walifunga kabisa. Jambo la pili ambalo walifanya ni kwamba walitenga fedha wakapeana katika Wizara ya Afya, ambayo ni Wizara ya Afya ya kitaifa. Hapa kwetu tuko na nchi 48. Kila nchi inafanya mambo yake. Kule Senegal, hiyo pesa ambayo ilitengwa na ikawekwa katika Wizara ya Afya ilienda kufanya mambo kadhaa ambao serikali ilikubaliana na wahudumu wa afya. Jambo la kwanza lilikuwa ni kwamba kila mwana Senegalese, sio mhudumu wa afya, kila mwana Senegalese ambaye atapata ugonjwa huo, kipimo itakuwa ni bure, matibabu ni bure. Zile zahanati ambazo zinahusika na utafiti kama Cambridge hapa Kenya zikapewa hela, na hivi sasa tunapozungumza kule Senegal zile zahanati za kufanya utafiti zimekwisha buni testing kits ambazo ni homegrown kule Senegal. Unapimwa na dakika 10 umepewa result na ni free of charge. Ya pili ni kwamba kuna test nyingine pia wamebuni ambayo unapimwa, na kama ulikuwa na huo ugonjwa inakuambia ulikuwa na huo ugonjwa na sasa umedevelop
antibodies ya kufight huu ugonjwa ukija tena. Hiyo ni science ambayo inaendelea Senegal. Inji ndoko sana ambayo ina madaktari sapa kwa population ya 100,000. Ukilinganisha na Kenya, sisi tuko juu ya hiyo. Lakini nini imefanyika Kenya? Umeona pesa ya COVID-19 kuibiwa tu, wezi tu. Sasa hivi tuko na wauguzi wako Kenyatta wamekufa. Kenyatta University Teaching and Research Hospital. Tunataka kulipa bili ya 1,300. Ila hali wale ambao wamepewa hizi pesa za COVID wamekula. Unaona wananunua besini moja na shilingi 1,100 na besini moja hivi ya kuosha. Ufisadi unasema unatumaliza. Huu ufisadi hapa Kenya kama hauwezi kumalizika, hakuna mahali tunaenda kama taifa. Angalia mjadala ambao unaendelea kuhusu wahudumu wa afya. Wanatuambia tuendelee kupikana na COVID-19. Lakini wako Naivasha wanasema tusiwasikize wahudumu wa afya. Wananchi wa Kenya walisema kwamba wanataka tuwe na tume ya kushughulikia mishahara na kuratibu mambo ya wafanyakazi wa afya hapa Kenya. Wananchi, ule mama ambaye anauza nyanya kule sokoni alisema hii afya irudi serikali kuu kwa sababu tunaumia mikomo kila siku, hakuna mishahara. Oparanya ndio amesema hawajapata pesa ya August na September na Oktoba na hii ni November, which means mishahara haitalipwa kuanzia sasa. Tutaanza migomo tena. Hatuwezi, kama inji inataka kuendelea, ni lazima iangalie ni department gani ambazo ni muhimu sana, ambazo ni lazima serikali ziangalie. Lakini sisi tumeangaliwa tu wakati ambapo tunaenda mgomo tunaambiwa essential service. Lakini wakati wanakaa Naivasha na kumutulate BBI ambayo Wanjiku alisema tuwe na tume ya kushughulikia kuratibu mambo ya mishahara kwa hudumu wa afya, wanasema tutoe hii unajua hii ni useless. Tunataka tuendelee kukula hii pesa hapa Afya House na tukule kwa counties. Kwa hivyo mimi naudhunika kuwa Mkenya, nasikitika kuwa Mkenya kwa sababu saa hizi mimi nilifanya kipimo yangu kwa hiari. Mimi si mgonjwa, sina dalili. Lakini nilienda hospitali nikasema ni muhimu nijue hali yangu. Nikapimwa na shilingi 10,300. Hospitali moja hapa Nairobi. Ni Wakenya wangapi wanaweza kupata hizi pesa kupima? Kwa sababu kipimo cha chini kabisa ni 5,000. Na ukienda hiyo ya 5,000, sitataja ni hospitali gani, line iko hapa pako kwa barabara huko. Sasa ni Wakenya wangapi ambao wanaweza kupata kadi ya shilingi 5,000 na 15,000 kupima virusi vya COVID-19? Na kule Senegal kila kitu ni bure. Kipimo ni bure, matibabu ni bure, research ni bure. Ni nini iliroka wa Kenya? Ni nani aliroka sisi? Na kama sija kualika Ruth, ningependa kwanza nimuulize Chibanzi, maana yeye unapata fursa wakati mwingine unakutana na gavana Oparanya ambaye ni mwenyekiti wa baraza la magavana. Je, umewahi kumwambia pia sisi tuite katika meza ya mazungumzo? Na hata waziri wa afya Mutahi Kagwe? Hakuna kitu naweza kusema kwa sasa hivi kwamba viongozi hawa hawajui. Na hakuna kitu ambacho hatujasema na kuwaelezea. Ni ile kwamba wenyewe tu hawaoni kwamba kuna haja ya kutupeleka sisi kwenda kujadiliana na wao katika masuala haya. Kwa hiyo ndio tatizo kubwa uongozi ulioko nchini kwetu, ya kwamba wanaona kwamba unaona hata kulikuwa na ili kongamano alifanya wiki iliyopita ambapo walikuwa wanasema sasa kutakuwa na universal health coverage ilikuwa Mombasa na kufuatilia wakasema hatujapata nafasi ya kuwaeka hapa. Kwa hiyo unashangaa wamekaa wakajadiliana wenyewe kuhusu mambo ya wafanyikazi wa afya, wakatoa yale walisema ni resolution zao wenyewe. Lakini tunawaangalia kwa sababu mkifanya maamuzi na bila kutuhusisha ni kwamba tutakuja kukataa, na kukataa kwetu nadhani inafikia wakati kwamba sasa tuvurugane, na kuvurugana hatuogopi. Tutavurugana mpaka wahakikishe kwamba watatusikiza na wafanye vile pesa tunavyotaka. Naam, Ruth, nikija kwako kama mwana uchumi kwa hivi sasa, na hata tulimuona Rais Uhuru Kenyatta siku ya Jumapili akizungumza kanisani pale ACK akisema kwa sasa anashindwa, tufunge tena, tufanye vipi? Na tumeweka kwenye mizani afya na swala la uchumi. Na leo anatarajiwa kuzungumza. Unatarajia nini kutoka kwake? Na hasa kama mwana uchumi uko vipi kwa sasa? Asante sana Jane. Ningetaka kurudisha nyuma kidogo wakati uchumi ulifunguliwa miezi 2 iliyopita. Mwanzo ama mwisho wa September. Tulipo analyze details za September, COVID cases zilikuwa zote less than 200. Na tukaangalia siku 8 ama 7 cases zilikuwa less than 100. So nini imechange kutoka September at October, na sasa tuko hata tujafika mid November cases zimeanza kuzidi, zinaenda
zaidi ya 1,000. Kuna kitu imefanyika hapo katikati. Nakumbuka kuna biashara kadhaa zilifunguliwa hapo mwisho wa mwezi wa Septemba, na I have no doubt watu wa relax sana after president alipeana hiyo directive. Watu wa relax na hata wakasahau measures zenye zimepeanwa za Ministry of Health za watu kuweza kuvaa barakoa, social distance, na hata hii mambo ya kuosha mikono na sanitize. Sasa watu wameanza kuichukulia mzaha. Tuliona hata tumeona picha hata mitandaoni, tuseme kama kwa SGR venye watu wanashikana, wanakongamana na wanaendelea na kazi zao kawaida kama huu ugonjwa uendelee. So naona pia sensitization imeenda chini sana. Lakini pia wacha nikurudishe kwa mkutano kabla hata tukuje Sunday, mkutano wa BBI for example, na ni kitu hawa madaktari wako hapo wanaongea kuhusu lakini venye wanasema ni pale mkutano wa BBI stakeholders wote walikuwa, lakini kama iko watu walimiss ni professionals. Professionals hawaku, mimi kama professional nikitoka professional yangu, hawa nao ni professional wametoka kwa udaktari wao. Professional hawakuwa pale kwa tibu. Lakini tuliona kwa nini tukaona mpaka watu kama association ya boda inatekiwa into consideration, lakini professionals wanamisiwa out. Kwa nini? Na hawa ndio wako na ile information ama na ile mawaidha wanaweza saidia wanasiasa na wenye wako into leadership kuweza kuelekea na ile njia iko muhimu. Kitu moja naweza sema hata depending on venye president alisema on Sunday, kufunga economies haizi Jane ni imperative. Sijui nitumie neno gani, lakini si vizuri kufunga kwa sasa. Kwa sababu one thing mimi nimeona kutokea kuanzia mwezi wa April ukiendekea mpaka Juni, watu walikuwa duni sana. Ulikuwa ukiona Wanjiko, ule mwananchi wa kawaida, anakosa mpaka unga wake wa kila siku. Lakini president alipoanza kurelax measures, tumeona watu wanaenda huko nje na mtu anapata unga wake wa kila siku. Na tulisema serikali hakuna venye inaweza kupea mwananchi wa kawaida throughout the country kuweza kumprovidea na unga na kumpea na kumsaidia na majukumu yake ya kila siku. Serikali haiwezi, hiyo tumeweka kando. Kama tukirudi mambo ya healthcare ina fall under the big four agenda. Sasa hizi sijui big four agenda penye zimefika ama upande gani ulienda, lakini I think one thing the government is supposed to consider ni ati universal healthcare na especially affordability ni something, ni kitu ya maana sana. Kama wanaweza ni lazima wafikirie, waone venye kama hiyo test za COVID venye zitaweza mwananchi wa kawaida ataweza kujilipia, hata kama itapelekwa 100 ama 200. Najua kuna fedha Kenya tuko hizo tunajua kulikuwa na pesa enough, watu na funding enough imepeanwa ya kuweza kutekeleza na contain COVID Kenya. Tukiangalia na nikicompare sana na mwezi wa September, the reason increase sana mwezi wa Oktoba ni kwa sababu kulikuwa na relax measures zinakuja. Kwa nini? Kwa sababu serikali haisisitizi, na iko kitu moja naongeanga sana Jean, nasema communication is very important, kwa sababu sasa government imetoka kwa ugonjwa ikaenda kwa BBI na vitu zingine. Let me tell you, lazima watu watasahau na wataenda na ile mood na euphoria yenye iko at that moment. Na that Wakenya walikuwa naona wanasiasa wanaandaa mikutano wanaendelea maisha yao ya kawaida. Ina jeopardize economy. Na Chibanzi, nikija kwako, kwa sasa tunazungumzia kuhusu wimbi la pili. Na wasiwasi umetanda kama ulivyosema, hospitali zimejaa, watu wengi wanapata COVID-19. Kuanzia sasa na tunatarajia rais azungumze, nini kifanywe? Maana kama nilivyosema, na wengi wanasema kwamba suluhu sio kufunga taifa. Kwanza kabisa ni kwamba tutoe katika meza kabisa hii ukakati wa kusema kwamba utafungia watu wakae nyumbani wasitoke, ama utazuia watu wasitoke kaunti hii kwenda kaunti ile. Hiyo tuondoe, kwa sababu tulipofikia sasa hivi ni kwamba maambukizi yako katika kila kaunti na yako katika jamii nzima, nchini nzima. Kwa hiyo mikakati ambayo tunaweka sasa ni kujaribu kuhakikisha kwamba pale ambapo ulipo kwanza tutaweza kupunguza ugonjwa maambukizi haya. Na hii curfew ambayo ilikuwa imepelekwa mpaka saa 5, sisi tunaona kwamba ilegeshwe hata mpaka saa 1. Kwa sababu sasa tulipo sasa hivi na huko tunakokwenda, kama nilivyosema mapema, ni kwamba hatuendi mahali ambako ni kuzuri. Kwa hivyo ipunguzwe mpaka karibu saa 1 pale tulipoanzia. Itasaidia vipi kutoka saa 3 mpaka saa 1? Unajua, kusema ukweli, kwanza ni kwamba giza linapoingia,
kuanzia ile saa 1 mpaka saa 5 nilikuwa tunasema kuna mambo mengi yanafanyika, na ukiangalia mabaya alikuwa amefunguliwa pale, ndio kwamba unapata kwamba watu wanaenda kutangamana, watu wametoka kazini sasa, wengine hawataki kwenda nyumbani, kwa hiyo wanaenda katika vilabu, wanakwenda katika mabaa kwenda kupata 2-3 kabla ya kwenda, na ni wengi katika nchi hii. Kwa hiyo wale wanaokwenda pale sasa, wakifika pale ametoka kazini amechoka, na tayari unaona kwamba wanasema hakuna corona. Kwa hiyo ukifika pale wanajiachilia tuseme. Wakijiachilia ndio pale unapata kwamba tunakongamana watu wengi, na kwa hiyo pale tunapatiana ugonjwa. Pili, basi baadhi fungwe, kafi irudi mpaka saa 1. Alafu nyingine ni kwamba wasitishe kabisa hii mikutano ya kisiasa, iache. Na sisi kama wafanyikazi wa afya na kama madaktari tumesema na tunaangalia. Na jana tulimuona naibu rais mwenyewe William Ruto anasema kwamba amesitisha mikutano yake. Na tumesema kwamba kama hawatasitisha, basi pia sisi tutasita kufanya kazi, kwa sababu hatutakuwa sisi ndio tunapata tabu ya kusafisha uchafu ama matatizo ambayo yameletwa na wanasiasa wetu. Hiyo tumeshasema na tuko tayari. Wakisema hawasitishi, na sisi pia tutasita kazi. Wao wamalize mikutano yao, waende hospitali wakatibu wa wananchi. Na nyingine ni kwamba watu wasisitizwe kuvaa barakoa, na serikali ichukulie jukumu la kupatia barakoa wale ambao hawawezi kununua barakoa hizi, na ni wengi tu nchini hii. Kwa hiyo serikali sasa lazima iwajibike kikamilifu kuhakikisha kwamba inachukua kila aina mikakati kuweza kupunguza. Na kwa usafiri, hususan wale wanaotoka nchi za nje, na nchi nyingi tu sana barani Ulaya, Amerika na hata nchi za Uarabuni, ni kwamba wanaokuja kutoka nchi zingine pale wakifika wanachukuliwa zile sampuli, wanapimwa, na baada ya siku moja tu wanapata majibu yao. Wale ambao watakuwa wamepata wamepatikana ugonjwa ule, inamaanisha kwamba ile ndege nzima watu wanawekwa karantini kwanza, mpaka baada ya siku 10 wapimwe tena ndio waachiliwe waende. Na nchi nyingi sasa hivi hata bara Ulaya, ukitoka saa hizi ukifika utakwenda kukaa karantini siku 14 kabla hujaanza shughuli, kabla hujaachiliwa. Na katika usafiri kutoka kaunti moja hadi nyingine, katika magari yetu ya uchukuzi, polisi waweze kupewa wajibu wa kuhakikisha kwamba magari ya uchukuzi yanafuatilia ile mikakati na zile sheria zimewekwa za kuhakikisha kwamba sio watu wanaozidi kiwango ambacho kinatakana katika magari. Kila anayeingia gari lile awe ana barakoa yake, na watu wasile katika magari yale, kama vile yule inafanywa na ndege kwa sasa hivi, kwamba watu wasile pale, ukiingia tu niwe na barakoa yako, na watu wamekaa mbali, kuna ule mbali wa jamii, watu wamekaa vile. Tukifuatilia mikakati hii kikamilifu, tutaona kwamba tutaweza kurudisha chini viwango vya maambukizi. Na kwa mtu binafsi mwenyewe kama sasa mimi, je, nioshe mikono? Naam, kuna kuvaa ile ya kawaida, kuosha mikono, kuvaa barakoa, kuhakikisha kwamba kama hauna shughuli ambayo ni ya muhimu kutoka nyumbani, haina haja utoke nje, ubaki tu nyumbani. Na pia kama ni usafiri uwe tu ule ambao ni wa dharura na wa umuhimu, sio tu safari au nimechoka kukaa Nairobi, acha niende nikapumzike labda kaunti ya Narok kama kaunti ya Bungoma. Tuache tu ile kutoka tu kwenda kusafiri tu kwa sababu unataka kusafiri. Na Bwana Panyako, nitakuja kwako. Kwa sasa kumekuwa na mjadala, na hata daktari unaweza changia na Ruth, kuhusu shule. Na tumeona kama jana kulikuwa na visa vimetokea katika shule mbalimbali humu nchini. Na siku ile pia wanahabari wetu wanafuatilia habari. Unapata kwamba mtoto wako yuko shule, kama ni darasa la 8 ama kidato cha 4, maafisa wa afya hawajafika pale. Wewe kama mzazi una wasiwasi. Kuna wazazi hata wamefika shuleni wakisema mimi nataka kumchukua mtoto wangu. Je, shule zifungwe ama kuendelee vipi? Wajua, mambo ya mipangilio ya kufungua shule pia pale hatukuhusika. Kwa sababu shule nyingi sana hata zimeandika wauguzi ambao ni wauguzi kushi, ambao hawafahamu chochote. Nilipata habari kama shule kubwa kama hiyo Bungoma High School, ukienda pale utakuta mtu ambaye yuko pale sio muuguzi. Kwa hivyo tungehusishwa, ndio tuseme kwamba tunataka kila shule, kila college, kila university iwe na kitengo cha matibabu kulingana na ukubwa wa shule ama college na kadhalika. Kama university ni lazima iwe na hospitali, na college pia iwe labda na clinic, na labda high schools hizi iwe na wauguzi at least wawili ambao wamehitimu vilivyo na wamefundishwa mambo ya corona 19 management. Lakini sasa vile ilifanyika ni kwamba sisi katika taifa hili, vile nilivyosema kuanzia mwanzo, ni kwamba hatuhusishwi, health is not really something that's important kwa taifa hili.
lakini kulingana na statistics ambazo zinaonekana duniani inaonekana kwamba 8.5 ndio maambukizi ambayo yako kwa wale ambao wanaweza kuwa kama ni vijana ama watoto ambao wako chini ya miaka 18. Kwa hivyo huu ugonjwa wa COVID-19 umeathiri sana sisi watu wazima. Kwa hivyo kulingana na mawazo yangu au maoni yangu ni kwamba kuleta hawa watoto nyumbani italeta hasara kubwa kwa wazazi wao na hata wale marafiki, kwa sababu wanaweza kuja nyumbani wakaambukiza wazazi ambao wako na underlying medical conditions na wanakufa. Kwa hivyo tutakuwa na mahitima wengi katika taifa hili. Mimi vile ninaona ni kwamba tuimarishe vile kulinda hizi shule, wauguzi wakuwe pale ambao wamehitimu vilivyo, alafu wafundishwe au wanafunzi wa maintain social distancing katika madarasa, na kwa vile shule zimefungwa tuwe na wanafunzi wachache kwa kila bweni. Lakini siwezi kuunga mkono kufungwa kwa shule, kwa sababu shule zikifungwa labda mimi ni mmoja wao ambao nitakwenda. Kwa sababu lakini je, maana kama jana kwa mfano nikitembea tu pale mtaani, kuna wanafunzi ambao niliona wanafika kwa shule ya msingi ya Milimani, wanatoka tu pale hawakuwa na barakoa, ni wa darasa la 8, wanakwenda nyumbani na walikuwa tu wote kama wanafunzi, walikuwa tu pale wakipiga stori zao, wanatembea pamoja, mara wanasimama, mara wanafanya. Nilikuwa tunawaangalia na nikashangaa, sasa mwanzo hana barakoa, pili hakuna nitasema zile social distance route, wewe sasa hapo tuonane baadaye na anaenda nyumbani bado. Wajua sasa nimesema status quo must be maintained. Nikiwa wakili ningekuwa judge ningesema status quo. Kama umezoea mtoto wako kwenda shule na arudi bila barakoa, endelea hivyo. Na kama mtoto wako ako katika shule ya kulala yeye mabweni boarding school, aendelee kuwa huko. Kwa sababu sisi watu wazima ndio tunaathirika pakubwa na huu ugonjwa. Na ikiwa hawa watoto watarudi nyumbani na watu waambukize, na hakika tutakufa wengi sana na tutawacha watoto wetu wakiwa mayatima. Kwa hivyo mimi nataka serikali ihusishe Nursing Council of Kenya, ihusishe council ya madaktari na sisi kuhakikisha kwamba hata katika shule, kwa mfano kama kwa district ama kwa location tuko na shule 10, hizo shule 10 ziwe ndani ya ulinzi ya daktari mmoja na wauguzi fulani na public health officers ambao watakuwa wanapewa ripoti kwa serikali kila siku kwamba shule ambazo hiyo ndio inaitwa family health. Hii family health ya Kenya ni upumbavu tu. Hakuna kitu kinaendelea katika nchi hii. Family health inamaanisha unaenda katika kijiji, mnakusanya familia kadhaa, kama ni nyumba 20 ama 50 zinapewa wewe daktari Mwachonda katika kijiji hiki cha kila mtu, yani kijiji cha mla mtu. Hicho ni kijiji chako, kiko na familia fulani, hao ni kazi yako. Nasi utakuwa na nasi hawa, labu wako ndio huyu, mkienda mnaenda kama kikundi cha na hapo sasa utaweza kuwaelimisha, Ingefanyika hata kwa mashule. Tunaweka mashule pamoja, kama mashule 10 ama 20, tunasema daktari Mwachonda ama daktari fulani, wewe hizi ni shule zako. Kama mambo itapatikana hapa mabaya, wewe ndio utakosa kazi. Sasa wewe daktari unachukua watu wako utakofanya nao, na inaandikishwa inachuana. Hata rais akitaka tu kufanya kidogo tu kujua nini inaendelea kwa nje, anapika papa na angalia Msambweni, anasema kuna shule gani, anaangalia hiyo familia hizo shule, anajua ziko anda ya ulinzi ya daktari fulani, muuguzi ni fulani, lab ni fulani, mtu fulani ni fulani, anaona report na hiyo report inawekwa online immediately, inaenda State House. Mimi ningekuwa rais ningefanya mambo kama hayo, lakini sasa hatuhusishwi, hawana hacha na sisi. Unaona shule moja kama ile Kolanya kule Kakamega, umeona vile mambo yalivyo, watoto 50 na kitu wako na huu ugonjwa. Kwa hivyo sisi shida tuko nayo hapa Kenya. Na rejelea ile dada amesema kwamba kule Naivasha hapakuwa na professionals. Ni kwa nini? Kwa sababu BBI inaangazia masuala ya wanasiasa, haiangalii na kuangazia masuala ya kuendesha nchi. Kwa mfano wamesema wanataka university students wakimaliza